Habari, karibuni sana. Habari za asubuhi, habari za mchana, habari za jioni. Wherever you are in the world right now joining us, a very warm welcome. My name is Taji, speaking from the Stanbic headquarters in Dar es Salaam. It's been a pleasant day today, not too hot, a little bit of rainfall, and it's quite pleasant this evening, a bit moist, but here we are, seated in the headquarters and ready to engage with you. I look forward to having a very exciting webinar with you. And this must be unprecedented, I imagine, as today we'll witness the launch of Nyumbani Banking, and we'll be unpacking the theme, Investing Back Home, a ticket to build wealth. Back home is Tanzania. You can go east, you can go west, home is best. And without a doubt, Tanzania is the best investment destination right now worldwide. Karibuni sana. I'd like to introduce my panel with me. Starting on my right, whichever, probably your left as you're looking at us, Stanbic Chief Executive, Kevin Wigfield. Good to have you on. Karibu sana. The Stanbic Head of Retail Banking, Omari Mtiga. Oh, and I should have probably started with the ladies, but leave the best for last because Mpendeza, you're looking amazing with your tenges. Stanbic Senior Manager, Teresa Majinge. Acknowledged, and Acting Diaspora Director in the Ministry of Foreign Affairs and East African Cooperation, Daisy Mwakawango. And that's our panel. But preeminently, unfortunately, not with us directly, but indirectly by video, and we're very grateful for that, will be Her Excellency Ambassador Liberata Mulamula. All right, so ladies and gentlemen, happy to have her in our presence and also blessing this event and gracing this event virtually. So welcome. One of the biggest questions we'll be asking ourselves today is, why is it important to invest back home? And do we have a financial institution that is well equipped to support these needs, our needs? Today, we'll discuss a variety of key topics that will include investment opportunities in Tanzania, the role of banks and government, and get to understand how Nyumbani Banking will provide you with cross-border financial products and freedom that will support your journey to wealth creation back home. Let's get underway. And the first person that we're inviting to speak to us, of course, is Omari Mtiga. And I believe you're going to give us an overview of the investment climate back home. Karibu sana. Asante sana Taji. Good morning, good afternoon, good evening, in some cases, good night. Such is the diversity of our diaspora. Ladies and gentlemen, first of all, acknowledging the participation of our Minister for Foreign Affairs in East Africa Cooperation, Honorable Ambassador Liberata Mulamula. Our dear sister here, Daisy Mwakawango, Acting Director for the Diaspora Desk within the Ministry of Foreign Affairs. From Stanbic, our very own Chief Executive, Kevin Wigfield, and Teresa Majinge, our Senior Manager for Customer Value Proposition within the bank. It is absolutely wonderful to be here to witness this fantastic day as we roll out this Nyumbani Banking. It has been quite a long way in terms of making. So we are confident that we bring to our diaspora something very exciting, something pretty origin, but something that is useful as well for the various needs. As a former member of the diaspora myself, this is pretty historic because I remember as living in the diaspora, one of the things that that I was looking to do when I eventually returned home is how do I organize my financial needs, and how do I do that whilst in Tanzania, but before that, while still living within the diaspora. So for me, this is an absolute proud moment. Been back from diaspora for over 11 years, having lived in the UK, in Manchester, specifically in Wales as well,
Hello to everyone living in Manchester, Wales. But it is an absolute pleasure to have managed a business that is today rolling out this fantastic proposition. And our senior manager, Teresa, will take us through the details, but I feel extremely proud. Why should you invest back home? This is a question. This is the underlying theme of our discussion today. And there are several reasons. First of all, for the diaspora, this is home. We've heard Taji eloquently saying that East-West, ultimately Tanzania is our home. And we have a fantastic theme ourselves within the bank, within Stanbic, that Tanzania is our home, we drive our growth. The rolling out of this CVP truly speaks that it's not just about Tanzanians who are living in Tanzania. We have Tanzanians who are living abroad. And this, what we are doing today, launching this great initiative, is a recognition of the fantastic contribution that Tanzanians living abroad make to their country in Tanzania. When you look at the statistics, at least a trillion shilling is coming through remittances almost every year now from the diasporans who are living abroad. That is contributing, is equivalent to about 1% or a bit more of the GDP of Tanzania. So that means that our fellows who are living in the diaspora, they have a great contribution making to development, to the economy of the country, in supporting the country in various ways. But there are some very good reasons why everyone and anyone should look to invest back home in Tanzania. It's a great country, peaceful. It's for the last 60 years, we're almost celebrating 60 years of independence. It's been a very peaceful country. We don't have the upheavals, thank God. We don't have the upheavals that we witness in other countries, and we aim to keep it that way. For that reason, the investment environment is very conducive. Obviously, going with the investment policies is very welcoming. It's very conducive. It really is perfect for anyone who is looking to come back and invest in Tanzania. It is an economically stable country. Inflation is low, just over 3%. So that provides a fertile ground for investment for anyone who's looking to come back home. So really, for us as a Stanbic Bank, and I know my chief executive will take us through the history of the bank and what we're doing in other markets. But specifically for this proposition today, we're looking to give our fellows in the diaspora a proposition that caters for their needs in several ways, giving them convenience to maintain an account back home while living abroad, giving them protection, giving them investment for investment opportunities, ability to do some savings, but also advisory service in terms of building wealth back home. And this is why I think this is a great opportunity for everyone living in the diaspora. We've looked at your needs, we've looked at your different personas, and we're confident that we are rolling out something that is pretty attractive. So welcoming all of you to take full advantage of what we have today. And yes, a warm welcome to Stanbic and a warm welcome to what we are offering today. Thank you. Asante sana, nashukuru. Nimenotice kwamba tayari tuna comments za Watanzania wengi in the diaspora wameshaanza kuandika, na ningependa tu kueleza kwamba tutatumia lugha zote mbili, lugha nyumbani ya taifa Kiswahili, na pia tutatumia Kiingereza. Katika sehemu hii ya kwanza tunaweza tukawa na maelezo kidogo kwa Kiingereza na hasa unavyomkaribisha Kevin, lakini baada ya hapo kama kuna maswali, queries, clarifications na namna yoyote, ufafanuzi, basi tupo hapa wazao ambao tutaweka mambo sawa kabisa. Kwa hiyo kinyumbani kabisa. So Kevin,
I was just setting the tone that we're bridging the diaspora and home with language, and it shouldn't be a barrier to anyone. My pleasure to welcome you this time, Kevin, to discuss the role of banks. It's taken a bit of time for something like this to come along. What's happened to spur it along? Karibu sana. Thanks very much, Taj. Good morning, good afternoon, good evening. Habari asubuhi, habari mchana, habari za jioni. It's a pleasure for me to be speaking today, but first of all, I'd like to at least welcome once again and recognize our distinguished guest, the Honorable Minister of Foreign Affairs, Ambassador Liberita Mulamula, to join us via video, but it's an honor to have her with us. Any excellencies, the ambassadors who might be present, joining us from far and wide across the globe. Also to Daisy Mwakawaja, Acting Director of Diaspora at the Department of Ministry of Foreign Affairs and East African Cooperation. Mari, Teresa, Taji, I think all diaspora and diaspora associations here present, and distinguished guests. I think really excited to be here today, to be part of this launch, and really excited that Stanbic Bank is taking the lead in launching Nyumbani Banking. Maybe just to introduce myself, I have been with the Standard Bank Group for 23 years, working in different jurisdictions across the continent. So I have a bit of experience being away from home for some time. So I think have learned the importance of having a great banking partner to support you when you live away from home. So I've got a few things I'd like to share with you. I think the first thing is just to talk a little bit about Stanbic Bank and what we're about. As Stanbic Bank in Tanzania, we're part of the Standard Bank Group, which is the largest banking group on the continent. We have presence in 20 countries. We have a balance sheet of over 170 billion US dollars. We have been banking on the continent for over 150 years, so we have a long pedigree on the continent. And as a banking organization, we are focused exclusively on supporting the growth of the continent, which talks to our purpose, which is Africa is our home, we drive our growth. And that's really what we're about. We're a full-service bank. We're an integrated financial services organization. We also have, besides our banking products, we also have we offer insurance products through a majority shareholding in a South African listed insurance company, Liberty Life, which also has presence in a number of countries across the continent, including Tanzania. We also have a presence across the globe. We have offices and representation in London, New York, Beijing, Sao Paulo, Dubai, just to name a few. And then we have, which is relevant, I think, to the conversation we're having today, we have a presence in Mauritius and in Isle of Man in Jersey, which provides wealth management services and products and solutions to our clients. Coming closer to home, as Stanbic Bank in Tanzania, we've been operating in Tanzania for over 25 years. In fact, last year we celebrated our 25 years as a bank in Tanzania. We have a presence in all of the towns, major towns in Tanzania, and a very strong presence in Dar itself. And we're continuing to look to expand that presence across the country as we grow as an organization. In terms of what we offer in Tanzania, we are a full-service universal bank. We offer corporate investment banking. We offer commercial banking. We bank enterprises, as well as personal, and I guess specifically what we're talking about today in terms of wealth banking. We're absolutely committed to growing and supporting our existing client base, but also expanding our client base and expanding the solutions and offerings to
to those existing clients and prospective clients. And I guess that's one of the key reasons we're actually having this discussion today, is to say, how can we become more relevant and closer to our purpose by extending the solutions that we have to Tanzanians who are not living in the country but are looking to play a part in the growth and development of the country. Speaking of which, diaspora play a really important and key role in the development of countries, and I guess Tanzania is no different. When we talk about development or the role that diaspora play in the development, I think Maury touched on it. Remittances is a significant contributor, but also as those remittances come into the country, they then spur businesses and business growth, sometimes driven by those diaspora, but also sometimes driven by the flows that come to members of families, etc., who grow businesses off the back of those remittances. In fact, I was with a client a couple of weeks ago in Mbeya, and I actually spoke to him over the telephone. He was in the States, and he has a growing and thriving business in Mbeya, and as I say, lives in the US, but has seen the opportunity to grow a business in Tanzania. I think Omari alluded to it. We have remittances. I think the last World Bank 2020 numbers were over $400 million flowing into the country just from remittances. So this really does represent significant growth opportunity for all sectors, including the banking sector. And I think this is our beginning of our journey to support that opportunity. In fact, I was earlier this week, Thursday and Friday, I was attending a bankers conference in Dodoma, and Her Excellency the President spoke about the role of the banking sector in driving the growth of the country. And I think this is a great example of how the banking sector can play a role. But I think the other important thing is that I think there's never been a better time to come into Tanzania. I think with the president really driving an agenda of putting Tanzania back or in the center of as an investment destination for globally. What she's doing to really highlight Tanzania to the global citizenship. I think there's never been a better time to invest. I was also this morning just attending an oil and gas conference, and I think the opportunities that are coming out of that for investors is significant. And I guess if we want to be serious about attracting investment into the country, there's no better leaders to set an example than the diaspora investing back in the country, because I think that demonstrates a real commitment to the opportunity. So just really, as mentioned, remittances continue to increase. They're a significant contributor to household income and to human and social development. And I think as banks, if we can play a role in making sure that first of all, that those remittances are easily facilitated to come into the country, but then once they arrive here, that they actually, the right products and services are available to be able to drive savings, to drive business growth, create access to credit, etc. And then and that then will then start driving business growth in terms of diaspora and their families back home being able to drive and start and grow businesses. So I think, as I mentioned, this we've seen sustained growth in this in Tanzania, with growth of over 7% over the last couple of years. Obviously, with the pandemic, that has we've seen that reduce. But certainly, I think the outlook is hugely positive, and we expect that growth to go back to around 67% in the near future. And that really has helped us move from low-income country to a low-middle-income country in July last year, and we look obviously now on a clear path to reach middle-income status. And I think the diaspora can play a really positive role in taking us there. As a bank in Tanzania, we recently named the best bank in Tanzania in 2021 by EMEA. And we've been named as Bank of the Year several times in the recent past.
We're in the top 5 banks in Tanzania in terms of size. So we believe that we are really well placed to be your preferred partner to offer you the best wealth and transactional services in Tanzania. I really believe the Nyumbani proposition is an exciting proposition. We're going to hear more of that from Teresa. So I believe that given some of the, I think the really positive things that are happening in Tanzania, there's no better time. And we believe there's no better bank than to support you. So really looking forward to hearing from Teresa and a little bit about the products. Yeah, I think this is a really exciting time for us. And then I think really in conclusion, as I said, having been an expatriate myself, it's really important to find the right trusted partner to manage your financial affairs for you back home, given that you're far away and you really need a trusted partner. And we believe that Stanbic is that partner. And then I think finally in closing, just to say another huge thanks to the Honourable Minister and all the panelists for taking the time to participate in our launch today. And all of you online for taking the time to engage with us. Asanteni and karibuni Nyumbani Banking. Nashukuru sana Kevin. Naona tunajiunga kutoka sehemu mbalimbali duniani, Qatar, Doha, naona kutoka Japan, sehemu nyingi sana. Inapendeza. Asanteni wa Tanzania kwa kujiunga nasi na kujenga imani nasi. Ngoja tuijenge zaidi kidogo. Nilikuwa nahisi ingekuwa ni vizuri sasa tumsikilize Mheshimiwa Balozi, lakini kwanza hebu tusikilize value proposition ya huduma hii ya Nyumbani Banking. Teresa, naomba nikukaribishe hivi sasa utuelezee taratibu kinaga ubaga kwa Kiingereza na Kiswahili pia. Kwa tafsiri yote ile nzuri. Alafu baada ya hapo twende kwa Mheshimiwa Balozi ambaye amekuwa anafanya kazi kubwa sana na nitamzungumzia zaidi. Tupate ujumbe kutoka kwa balozi wetu ambaye anawatuwakilisha wana diaspora. Karibu sana Teresa. Asante sana Taji kwa kunikaribisha. Kwa sababu umeset tone ya Kiswahili, ngoja ni flow Kiswahili vizuri kwa sababu niko excited sana kulaunch Nyumbani Banking. Mimi mwenyewe kuwa mwana diaspora ambaye nimerudi nyumbani, wakati huo nilitamani sana kuwa na kitu kama hiki. Lakini kwa wao ambao bado wako kule, kupata kitu kama hiki ambacho kitawasaidia wao kuwa connected na watu wa nyumbani na kujua nini kinachoendelea nyumbani, ni kitu kizuri sana na nina furaha kubwa. Kwa Kiswahili tunasema mashamsham ya kulaunch Nyumbani Banking, kwa sababu ni kitu ambacho kiko close to my heart. Napenda kuchukua fursa hii kwanza kumshukuru Mheshimiwa Balozi Mama Liberata Mulamula, waziri wa mambo ya Wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki. Ingawa yupo, tuna presence ya dada Taji akimwakilisha kama acting wa Diaspora Department wizarani, ambaye ameshirikiana nasi vizuri sana. Mama amefanya kazi nzuri sana na wizara amefanya kazi nzuri sana kwa ajili yetu sisi wote na nyie wana diaspora ambao mnanisikiliza. Najua kuna mabalozi pia wananisikiliza na wasalimia. Our chief executive, Kevin, sorry, I'll be speaking a lot in Swahili because of the excitement. And wana diaspora wengine wote kokote mnako nisikiliza na panelists wenzangu wote, Omari, Taji. Habarini za asubuhi, habarini za mchana, habarini za jioni, pengine karibu mnaenda kulala, na wakaribisha wote. So before I unpack the Nyumbani Banking, I would like to start with a story. We didn't just come up with this offering. We worked on it for the past 10 months, and we didn't do it alone. We involved you, wana diaspora kokote mliko, na wateja wetu wengine ambao ni wana akaunti tayari na wako diaspora. Tukawauliza ni nini wanachohitaji kwenye bank, na walishirikiana na sisi wakatuambia.
wakasema kwamba they are looking for a bank that can support them to transact on daily basis conveniently from where they are, a bank that can support them to save, to invest, to connect them with various investment opportunities back home. Also a bank that can assist them to protect their families, close families and relatives back home, but providing, very convenient services ambazo zitawasaidia kuweza kufanya banking yao popote pale walipo. Na nichukue fursa hii kuambia kwamba ninafurahi sana. Tumefanyia maoni yenu wote na tumekuja na Nyumbani Banking. Ina solution nyingi za kuweza kuwasaidia nyie kufikia malengo yenu. So with Nyumbani Banking, kwanza kabisa, we have a Nyumbani Banking transactional account, which is the gateway to Nyumbani Banking. And with this account, unapata platinum card, ambayo ni kadi nzuri sana. Inakuwezesha wewe kupata discount hapa Tanzania. Kwa kama ukiweza kuwapa kadi ndugu zako walioko Tanzania wataenjoy, na pia discounts nje ya nchi kupitia visa kwenye mahoteli mazuri kokote duniani. Lakini na hii kadi pia platinum, najua wana diaspora mnasafiri sana duniani, inakupa access kwenye over 2000 priority lounges za airport kokote pale wakati ukisafiri, which ni kitu kizuri mno. Na kupitia hii account pia ukisha saini tu email indemnity, sisi na timu yote ya diaspora Stanbic Bank tutaweza kukusaidia kufanya transaction zako zote kwa ajili yako popote ulipo, na ndugu zako ambao probably wako hapa nyumbani ambao wanahitaji usaidizi wa karibu. Na haya yote tunafanya, hii account haina monthly management fees kabisa. Na pia unaweza kufungua kwa currency nyingi kama 5 ambayo ni ya Tanzania TZS, unaweza kufungua kwa dola, unaweza kufungua kwa pound, unaweza kufungua kwa euro, na pia ZAR ya rand ya Afrika Kusini. Kwa hiyo ni account nzuri sana. Lakini solution nyingine ambayo inakuja pia na Nyumbani Banking ni savings account. Tumeona wengi wanapenda kusave nyumbani, na watu wanafikiri labda unatakiwa uwe na hela nyingi kusave nyumbani Tanzania. Hapana. Savings account ya nyumbani itakusaidia wewe kusave hata kwa pesa kidogo kama 100,000, ukidunduliza kila mwezi unakuwa unatuma kwa ajili ya matumizi huko nyumbani, kuwasaidia wazazi, ndugu wengine au wote wanaokutegemea kidogo, na utaweza kusave au kuweka hela ambayo baadaye utaweka kwenda kuinvesti kwenye project nyingine kubwa za kwako binafsi au chochote ambacho unahitaji kufanya kwa wakati huo. Na pia kwenye hii savings ambayo ni ya muda mfupi au muda mrefu, tuna nyingine ambayo ni hatua, Nyumbani Hatua kwa ajili ya watoto. Tunafahamu wengine kuna watoto wenu bado wako wanasoma huko nyumbani, wengine mnasaidia ndugu. Kwa hiyo hii account ya Nyumbani Hatua itakusaidia kusave kwa ajili ya watoto, uhitaji wao wa kusoma au vitu vingine muhimu maishani mwao. Na pia unaweza plani pia educare plan kwa ajili ya watoto ambao ni huduma kwa ajili yao specifically kuwasaidia especially kwenye masomo yao ya baadaye. Na najua kuna wengi mnaowasaidia ndugu zenu au mna watoto ambao wako hapa. Kwa hiyo hiyo product pia inapatikana kupitia Nyumbani Banking. Lakini haishii hapo tu. Nyumbani Banking pia kuna investment product nyingine ya muda mrefu kati ya mwaka 1 mpaka miaka 5. Wengi tumezoea kuita FDR, fixed deposit. Na hii account wewe itakuwezesha kusave au kuinvest pesa ambazo umeziweka kiasi kuanzia $5,000,000 na zaidi. Na kupitia hii account utaweza kupata interest nzuri zaidi mpaka hapo account yako itakapokuwa imemachua. Kwa hiyo niyo invest opportunity kufatana na wewe uko wapi katika maisha yako na malengo yako kama mwana diaspora kokote uliko na unataka kufikia nini, na sisi tutakusaidia. Pamoja na hayo yote, with Nyumbani Banking again, we are providing you wealth advisory services. Kama mlivyosema kwenye core banking needs za wana diaspora. Kwa hiyo tumeifanyia kazi, tunaweza kukusaidia tukakuconnect na various investment opportunities hapa nyumbani, lakini pia tunaweza tukafacilitate wewe kujiunga kwenye secondary na primary market ya bond,
capital markets zote, shareholding tunakusaidia, lakini pia UTT investments tutakusaidia sisi pia kutoka huko uliko mwana diaspora bila shida yoyote. Kwa hiyo money market offering zote hizo pia tutakusaidia under Nyumbani Banking, tukikusaidia wewe kuweza kubuild au kucreate wealth au vision gani ulionayo, goals gani ulizonazo ukiwa huko au maybe utakavyorudi nyumbani. Kwa hiyo yote tutakusaidia, na ni discussion, yani ni engagement ya kila mwana diaspora. Sio kila product is fit for everyone. Kila mtu tutamwangalia yuko wapi, na timu yetu iko tayari kufanya hayo yote kwa ajili yenu. Lakini pamoja na hayo, tumesema kwamba mmehitaji benki itakuwa saidia nyie kuprotect vitu mlivyoacha nyumbani, na familia zenu kuzisaidia huko nyumbani. Kwa hiyo tumepartner na insurance companies nyingi hapa Tanzania, na nina furaha sana kuambia kwamba tuna Nyumbani Bomba Insurance Solutions ambazo zitakusaidia wewe kuprotect property zako, nyumba ulizoacha nyumbani au vitu vyote vya thamani ulivyo navyo. Ukiwa huko kiendelea na shughuli zako, benki ya Stanbic itaendelea kufuatilia na kuhakikisha hivyo vyote viko protected. Lakini pia familia yako, wazazi wanahitaji medical cover, au mtu yote ambaye nyie mnawasaidia huku nyumbani, tutaweza kusupport. Na nyie pia ambao mnasafiri, najua mnarudi nyumbani, wengine kila mwaka, wengine baada ya miaka 2, 3, wengine baada ya miaka 5, kufuatana na muda wenu mliopanga wa likizo. Tuna inbound travel ambayo wewe itakusaidia ya kukava cost nyingi za travel expenses nyingine, medical cover including COVID, yote ni package kwenye inbound travel cover, na ni nzuri sana. Pamoja na hayo, tuna affinity group cover. Hii ni nzuri mno na inakuja kwenye packages nyingi kuanzia $1,000,000 mpaka $1,100,000 kwa group ya watu minimum 10. Kwa hiyo inategemea unataka nini, na principal wale kwenye hiyo cover ya affinity wanaweza kupata life cover, permanent disability, na pia kuna funeral cover ya wenzi wenu, ya watoto mpaka watoto 4. Kwa hiyo group yote inakuwa cover. Ni kitu kizuri sana na ni cha kila mtu, na inategemea unataka package ipi. Package zenyewe zinaanzia chini kabisa, kuanzia bronze mpaka kwenda Tanzania. Kwa hiyo itategemea utataka kuchukua package ipi, na sisi tutakushauri kufatana na uhitaji wako na hapo ulipo. Sasa with Nyumbani Banking, with hii excitement yote nilionayo, tuna promise ku provide nyumbani customer experience ambayo iko based on relationship banking, exclusivity, speed and convenience, lakini tuna dedicated team ambayo iko well trained, ni proper financial advisors kupitia Nyumbani Banking manager wetu ambayo yuko tayari kuwasaidia, na service team ambao wanafanya naye kazi. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana kwa ajili yenu Nyumbani Banking, na kama wenzangu walivyosema, opportunities ni nyingi na tuko tayari kuwasaidia. Na mtaniuliza wengine mpaka sasa hivi, nafanyaje kujoin hiyo Nyumbani Banking unayoiongelea kwa mashamsham na furaha kubwa? Ni rahisi sana, yani ni rahisi tu. Unakwenda kwenye tovuti yetu ya Stanbic, www.stanbic.co.tz. utakuta kuna link ya kupeleka wewe kufungua account, na unatakiwa tu kuwa na valid Tanzanian passport, NIDA, working permit kwa wale mnaofanya kazi huko, na proof ya residence permit mnaosoma, introduction letter kutoka vyuo vyenu. Basi unajiunga na Nyumbani Banking na unaendelea kuenjoy service zote za Nyumbani Banking. Lakini kama una uhitaji mwingine au unahitaji kupata maelezo mengine, pia kwenye tovuti yetu utayakuta. Ninavyoongea yako tayari. Unaweza ukaingia sasa hivi, utakutana na Nyumbani Banking na maelezo mengi kuhusu Nyumbani Banking. Na pia kama unahitaji kitu kingine chochote, information nyingine yote, au una swali zaidi, unaweza ukatu-email hata sasa hivi kupitia nyumbanibanking@stanbic.co.tz. Utakuwa tumekupata na tutakusaidia, na kuna timu hiyo nayoiongelea iko tayari kukusaidia hata sasa hivi. Kwa hiyo ninawakaribisha sana. Hii ndio Nyumbani Banking.
kwa ajili yenu wa Tanzania. Kokote uliko, tupo tayari kukusaidia. So far yet so close. Karibuni sana. Bank, save, invest, get involved with your family. Stay close, as if you never left home. I'm so happy. Karibuni wote. Nyumbani Banking is for you. Na kufungua account kutoka ughaibuni inawezekana. Tuko tayari kukusaidia. Karibuni. Taji, nashukuru. Yani nashangaa hujapiga tu vigelegele yani. Safi sana Teresa, asante sana. Nadhani wananchi wanakusikiliza, Watanzania wanakusikiliza vizuri sana kutoka sehemu mbalimbali duniani. Naomba niwagusie kidogo kabla hatujamkaribisha Mheshimiwa Waziri na ujumbe wake na hatimaye kuzindua huduma yetu hii bora kabisa kwa Watanzania kwenye diaspora. Kwa mfano kuna maswali, naomba mkae sasa myafikirie. Ukiwa na account unaweza kupewa mkopo ununulie property Tanzania. Je, ina limitation lazima uwe raia wa Tanzania au hata Watanzania waliochukua uraia wa nje wanaweza kufungua? Je, mfano nipo US naweza kufungua account? Bwana Dr. Bacho kutoka Moscow, Russia, asante kwa kujiunga nasi, na wapo kadhaa hata St. Petersburg nimeona kutoka Russia pia vile vile. Mama Mushala kutoka Maryland, USA, nimependa option ya kufungua account accommodating various currencies. What about mikopo ya ujenzi? Anauliza loans ya ujenzi au kununua nyumba mnatoa? Na sisi tunawajibu huku pia vile vile. Kuna Dr. Gideon Mlawa of London. Habari Dr. Anasema thank you for organizing this. The medical diaspora communities are keen to build back better by investing back home in areas of medical education, clinical care and research activities. Well, what are the opportunities there? Unaona, kwa kutumia huduma hii pia vile vile. Kwa hiyo tunawapa vile vile maelezo ya namba ya kupiga, please engage, the website kama ulivyosikia. Na hivi sasa ndugu zangu, naomba nimkaribishe Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Waziri ni mwanasiasa, kwanza mwanadiplomasia, mbobezi, mshauri mkuu wa waheshimiwa marais katika awamu kadhaa, masuala ya kimataifa, masuala ya maeneo, kwa mfano region yetu. Tumemwona kwa kushirikiana na Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakisafiri, wakienda sehemu mbalimbali kushughulikia masuala nyeti ya kitaifa na kimataifa na kuiunganisha nchi yetu na dunia. Na tunakumbuka ziara Uganda, ambapo Waganda walipata suluhu na sisi. Mama alisema kwamba anaifungua nchi. Na hakika dunia inakuja hapa. Sasa kitu kimoja cha msingi sana ambacho mtakisikia katika hotuba na sitaki kumtangulia ni kwamba dunia itakuja. Je, Watanzania tutarudi? Hilo ni swala la kulifikiria sana. Kwa ni heshima yetu kubwa sana hivi sasa kuwasilisha ujumbe wake huu Mheshimiwa Waziri kama ifuatavyo. Karibuni, naomba msikilize kwa makini. Your Excellencies, the ambassadors here present, members of the diaspora and your association. Mr. Kevin Winfield, CEO Stanbic Bank and Stanbic Bank staff, your Excellencies, the ambassadors here present, members of the diaspora and your association. Distinguished guests, ladies and gentlemen, ninawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. At the outset, I would like to express my appreciation to Stanbic Bank CEO, Mr. Kevin Winfield, and the diaspora for inviting me to join you on this auspicious occasion of the launching of the Stanbic Bank Nyumbani Banking. I'm delighted to learn that diaspora in their good numbers worldwide are participating in this launch virtually. I wish to congratulate Stanbic Bank for launching this important product to provide services for the diaspora. I take also this opportunity to urge all other banks to follow suit to initiate similar products for the diaspora.
Distinguished members of the diaspora, as you are aware, linking the banking sector to diaspora is one of the efforts of the sixth-phase government to engage the private sector in providing products and services that allow diaspora to leverage on investment and transactional services from wherever geographical position they reside abroad. My ministry will continue engaging the banking sector and other sectors to invent more competitive and attractive products and services for our diaspora. The sixth-phase government recognizes and appreciates the contribution of the diaspora in the socio-economic development of the country. In further recognizing that, the government has been implementing various diaspora programs that include, among others, first and foremost, creating conducive environment through policy, investment, business, and tourism for diaspora's contribution in socio-economic development of the country. Secondly, is recognizing diaspora as catalysts for development. And thirdly, strengthening the two-way trust relationship between the government and the diaspora, and sensitizing diaspora to collaborate with Tanzania embassies abroad in promoting tourism, investment, business opportunities, as well as the use of Kiswahili language. We also committed to sensitizing diaspora to seek markets for products that are Tanzanian made, harnessing resources from the diaspora for socio-economic development of the country, promoting transfer of knowledge, skills, technology, and volunteerism from the diaspora. And because of the diaspora's significant contribution in further recognizing their role, the government has also ensured that diaspora matters have been included in the ongoing review of our foreign policy, as well as the Chama cha Mapinduzi Manifesto 2020-2025. The meaningful collaboration with stakeholders has also been strengthened in ensuring the availability of products and services catered for diaspora, as has been witnessed today. The government has also dedicated time to periodically engage with diaspora via video conferences as a platform to solve any problems or concerns, and linking diaspora to relevant institutions that offer products and services for the diaspora. Furthermore, the government continues engaging other partners to develop digital hub that will enhance the government to effectively engage the diaspora, and encouraging Tanzanian ambassadors to work closely with the diaspora and encourage their participation in economic development and the transformation of Tanzania. Let me end by congratulating once again the Stanbic Bank for the innovative initiation of engaging the diaspora that in essence is in line with the sixth-phase government policies of seeing diaspora as a strategic partner for development. I commend our Tanzania embassies abroad for their involvement in sensitizing diaspora and making the participation of diaspora and the associations possible. Let me, on behalf of the government of the United Republic of Tanzania, assure you, members of the diaspora, that the government is committed to work closely with you, and therefore we encourage you to take advantage of investing back home, as there is no place like home. With those few remarks, I therefore wish to declare this Stanbic Nyumbani Banking initiative now officially launched. Asanteni sana, na wakaribisha nyumbani, mje muwekeze, nyumbani kumenoga. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Balozi, Mheshimiwa Waziri, kwa ujumbe wako. Ndugu zangu, hizo ndio salamu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
kazi, uwekezaji. Excellent kabisa. Asante, nashukuru sana. Natumaini kwamba mmefurahia kusikiliza. Nikiangalia comments naona kwamba kuna wengine hawakusikia vizuri. Kwa hiyo kwa ushauri wangu tungeweka huo ujumbe kwenye website ili watu waweze kwa muda wao, na hasa wanapokwenda kufungua account hii moja kwa moja wasikilize ujumbe huu ambao unaimarisha imani, unatakiwa uimarishe imani zetu na serikali yetu na nchi yetu, ya kwamba turudi nyumbani sasa, tuwekeze na kujenga uwezo wetu. Na benki moja ambayo inakuletea huduma bora kabisa ambayo tunaizindua leo si nyingine ni Nyumbani Banking na Stanbic. Karibuni sana. Sasa naomba nikukaribishe dada Daisy mwaka wangu uweze kutoa nawe salamu zako na shukrani zako. Umewakilisha wizara. Tusikie ujumbe kutoka kwako, alafu tuende moja kwa moja kwenye maswali ambayo yamekuwa mengi sana kutoka kwa wananchi kwenye diaspora. Okay, asante sana Tajiriundi. Naomba pia nianze kwa kumshukuru sana Mheshimiwa Waziri Balozi Liberata Mulamula, waziri wa mambo ya nje na Wizara ya mambo ya nje na Afrika Mashariki. Samahani, nipo kidogo nervous, lakini pia nimshukuru sana CEO wa Stanbic Kevin Winfield ambaye tulipata nafasi ya kuongea naye kabla ya kujumuika nanyi diaspora, na vile vile my colleagues and partners ambao nimekuwa nashirikiana nao mchaka for the past 6 weeks, Teresa Majinge, Omari Mtiga, na pia kuna another colleague anaitwa Joseph Mhaiki, ambao kwa namna moja au nyingine kwa kweli wamenipa ushirikiano mzuri katika kuandaa uzinduzi wa leo. Lakini vile vile nitoe shukrani za dhati kwa niaba ya wizara nzima. Kwa kweli tumeweza kupokea ombi la Stanbic la kutaka kujumuika nasi as partners na kuweza kulaunch hii program nzuri au hii akaunti nzuri ya Nyumbani Banking kwa ajili ya diaspora. Diaspora mmekuwa mkitoa maoni kwa wingi sana kupata unafuu na ile convenience ya kupata accounts ambazo kwa namna moja au nyingine ambazo zinaweza zikawasaidia katika kuinvesti. Kwa hiyo tumejaribisha kuitikia ule wito wenu na kuweza kuiconvince international banking ya Stanbic, ambayo tunashukuru imeweza kuitikia wito na launch a very affordable saving account au investing account ambayo nafikiri mkianza kujumuika na kufungua mtaweza kuiona. Lakini nisiseme mengi, niseme tu kwa niaba ya wizara, kwa kweli tunawaomba diaspora muitikie wito wa kuinvest back home. Tunajaribisha come up na different innovative products for you guys ambazo tumekuwa tukipokea maoni yenu, na msisite kuleta maoni. Mjue kwamba serikali ya awamu ya 6 iko nanyi na tunajaribisha kufungua milango tena kuweza kuwashirikisha kikamilifu kuwekeza nyumbani. Na pia mjue kwamba tunawapenda na tunawathamini sana. Kwa hiyo mlango wetu uko wazi. Email yetu ya kitengo diaspora@inje.go.tz. Naweza mkatuma email zenu, maoni yenu muda wowote, na pia mtumie balozi zetu kuweza kuungana nazo katika mashirikiano mbalimbali ya utalii, biashara, uwekezaji, ambao ndio mlango wa kwanza wa kuanzia mkiwa huko mlipo ugaibuni kabla ya kuleta taarifa zote wizarani. Tuko pamoja nanyi. Tunaomba tuwashukuru sana 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 kwa kuitikia wito. Waheshimiwa mabalozi, salamu zenu nyingi kutoka wizarani, na nyie tunawashukuru sana, mmeweza kuhamasisha diaspora kuitikia wito. Kwa hiyo naomba tu nisiseme mengi kwa kweli. Niko hapa, niko available kusikiliza maoni yenu, kuyapokea, kuyafanyia kazi, na tutaendelea kuwaleteni more products na innovative investment opportunities ambazo mmekuwa mkiziomba kwa wingi. Asanteni sana. Asante sana Daisy, tumekusikia vizuri kabisa. Na sasa Kevin, Omari and Teresa, let's launch into the questions from many in the diaspora. Kwa tunaingia kwenye maswali sasa na kuweza kuyajibu maswali yenu. Swali la kwanza ambalo nadhani la msingi la ujumla ni ufunguaji wa account, opening accounts while they are abroad.
how can they go about doing that? Let's clarify that. Tuliweke hilo sawa, kufungua account nje ya nchi. Takuja kwako Teresa. Asante sana Taji. Kama nilivyosema, kufungua account ya Nyumbani Banking, wana diaspora mjisikie huru. Unaweza ukapekua website yetu ambayo ni www.stanbicbank.co.tz. Ukishapekua hiyo website utakuta kuna link special ya kufungua account. Ukiklik hapo moja kwa moja utaweza kuendelea na taratibu za kufungua account yako ya Nyumbani Banking. Na kama nilivyosema, unachohitaji ni kuwa na valid Tanzanian passport na NIDA, na pia kwa wale wanaofanya kazi huko gaibuni basi muwe na working permit zenu, na pia residential proof kule mliko. Kwa hiyo hizo mnatutumia tu kama copy za hizo copy za hizo document, passport, working permit, proof of residence utazituma. Na kama we ni mwanafunzi unasoma, utatutumia pia copy ya introduction letter kutoka chuo unachokisoma. Huku sisi tumesema tuna dedicated team. Ukishaingia kule, ukaingia kwenye hiyo linki ukafungua, sisi tutaiona na tutakuendelea kukufuatilia, kwa sababu tutakuwa tumepata details zako na namba yako ya simu na email. Tutakufuatilia na tutakamilisha ufunguaji wa akaunti yako na kukusaidia na kujua ni nini zaidi kinachokufaa. Inawezekana sio hiyo transaction account au sio savings, labda unahitaji huduma nyingine, na sisi tutakufuatilia kutokea hapo. Lakini we mwenyewe pia kama una swali lingine lolote, kama nilivyosema, usisite kutuandikia kwenye nyumbanibanking@stanbic.co.tz. Na hizi details zinapita kwenye chat yetu sasa hivi. Muwe free kuchukua na kuwasiliana nasi, na hata huyo dedicated manager wa Nyumbani Banking mtapata details zake kwenye live chat. Kwa hiyo tutawasiliana kutokea hapa, lakini ni rahisi tu kama nilivyoelezea. Asanteni. Okay, nashukuru sana. Labda tuendelee kufafanua kuhusiana na hii huduma na faida zake mbalimbali. Yaani ndani yake kuna vipengele gani vya faida? Kama ulivyokuwa umefafanua, naomba turudie kwa mara nyingine tena tutaratibu. Sawa. Kwamba the value proposition, turudie kwa mara nyingine tena. Okay. Yeah. Kwa hiyo kwa summary zaidi ni kwamba kupitia Nyumbani Banking unafungua current account ambayo nimesema ni Nyumbani transactional account. Nyumbani transactional account. Kwa jina rahisi la kueleweka kwa wengine wote wana diaspora, hii ni account ya hundi ambayo inakusaidia wewe kufanya miamala yako ya kibenki ya kila siku. Na ukiwa na hii account tunakupa pia na kadi niliyosema ni platinum card, ambayo ina value adds nyingi, discounts ambazo ziko hapa Tanzania au nje ya nchi. Kwa maana Tanzania kama we unakuja unasafiri, au pia kama una watu ambao unawasaidia immediate family, unaweza kuwa na mke na watoto, bado wanaweza wakaendelea kuenjoy hizo benefit kupitia hiyo kadi ya platinum. Na pia kama unasafiri ukiwa nje ya nchi, kuna discounts nyingi tu ambazo zinaambatana na hii kadi yetu kupitia mpango wa visa. Sawa. Kwa hiyo unapoingia kwenye, kama unahitaji huo, ukituandikia tu kwenye email, sisi tutajua namna ya kukusaidia zaidi. Na pia nimesema kupitia hii account ya Nyumbani transactional account na hii kadi ya platinum, unapata automatically access to airport priority lounges duniani. Kwa hiyo kama unasafiri muda mrefu, mfano umekuja likizo Tanzania, alafu unaenda Canada, lazima utakaa sehemu fulani kwa muda mrefu kusubiri the next flight. Sasa wewe baada ya kukaa na kulala kwenye madesk ya airport, kupitia hii kadi unaweza tu ukaenda ambako kuna priority lounge airport ulioko duniani, ukaweza kupumzika. Kuna nyingine paka unaweza ukalala, ukaoga, inategemea uko airport gani. Umeona, kwa kupitia hii kadi yako. Kwa hiyo ni faida kubwa sana.
Na pia kwa sababu tunajua nyinyi ni wana diaspora na mnahitaji kutransact kila siku, na kama wengine mna familia, mna wazazi, kuna watu wengine ambao mnawasupport tu huku Tanzania na mnahitaji labda kufanya miamala ya kibenki na hauko hapa, na tunajua hilo, tukasema kwamba tunakupa indemnity, email indemnity, ambayo ukisha sign, sisi kupitia timu ya diaspora tutaweza kufanya transaction zako zote, maana umetuamini na tumekaa yani sisi kwa ajili ya kukusaidia wewe, na tuko tayari. Kwa hiyo tutakusaidia transaction zako, na hata kama ni mzazi wako yuko hapa au yuko sehemu fulani unataka tumsaidie, tutafanya hayo yote kukuwezesha tu wewe kuendelea na shughuli zako kwa amani kokote uliko. Kwa hiyo hii ni product moja ambayo nimesema ni gateway na haina management fees kabisa, makato ya kila mwezi. Wewe unachochajiwa tu ni zile transaction zako unazozifanya, lakini management fees hamna, kusudi match ile transaction account au checking account ambako mliko. Najua wengi hamchajiwi management fees, na mlitoa hiyo recommendation na tukaifanyia kazi, na tukasema kwamba inakuja pia katika currency 5 ya Tanzania, ya USD Uingereza, na pia euro, na pia pound na rand ya South Africa. Kwa ambao mko South Africa au mna uhitaji huo, mnasafiri mara kwa mara, unaweza kaifungua hii account. Kwa hiyo hiyo ni product mojawapo au solution mojawapo ambayo ndio inakufungulia kama milango Nyumbani Banking, kusudi uweze kuenjoy services hizi nyingine zote. Na baada ya hiyo nikasema kuna huduma au solution ya kusave. Mmesema mnahitaji kusave, na wengi mnaogopa, mnafikiri mpaka labda niwe na hela nyingi sana, lakini kumbe unaweza ukasave kidogo kidogo, hata 100,000, hata 50,000, uko unaweka kidogo, maana huwezi kujua yani siku ya uhitaji itakuwa lini. Lakini kama una hela zako huko nyumbani na kumetokea shida nyumbani, ni rahisi sana kuenda ku withdraw kwenye hii account ikakusaidia. Kwa hiyo ni temporary au short term na long term savings ambayo inakuwa ina muendelezo, na unaweza kusave hivyo kidogo kidogo. Na pia tumesema kwenye hizo savings kuna kwa ajili ya watoto nyumbani, hatua kama inavyosema hatua, mtoto anakuwa hatua kihatua. Umeona? Kwa hiyo kuna watu ambao tunafahamu kabisa, kuna familia mnazo huku, kuna wengine mnawasaidia kama guardian wa watoto. Kwa hiyo badala ya kustress mwaka mzima, ukiwa una save kidogo kidogo, unakuta hata siku unahitaji kumlipia labda tuition fee, unakuta tayari kuna hela. Imagine kama una save 50,000 au 100,000 kwa ajili ya mtu unayemsaidia, dependent yoyote mwenye mtoto unamsaidia kila mwezi 100,000, na maanisha paka ufike Disemba umepata 1.2. Na hiyo shule nyingi unakuta ina accommodate, badala ya wewe wakati una uhitaji uone 1,100,000 na 200,000 uitoe wapi. Kwa hiyo ni plani nzuri ambayo mnaweza mkafanya pia. Lakini tukasema pia kwenye Nyumbani Banking kuna fixed deposit ambayo ni account inayokuruhusu wewe kuingia kama contract kati ya mwaka 1 mpaka miaka 5, na unaweza kufungua hii account kwa 500,000 tu, na hii inakusaidia zaidi kama una uhitaji wa kuwekeza kwa muda mrefu. Mimi nina 500,000 leo, nitapata 500,000 nyingine kesho, nitaendelea kuongeza mpaka siku napata lump sum, hela ya kutosha. Naweza nikajiunga hata kwenye soko la hisa, naweza nikanunua bond, umeona, ambao sasa hivi nisingeweza, lakini baada ya miaka 2 kwa kudunduliza kuweka hii hela, unakuta inakuwezesha wewe kufikia hilo lengo. Kwa hiyo hiyo nayo tunayo, na ni kwa ajili yenu, na tutawasikiliza. Nimesema uhitaji wa kila mwana diaspora ni tofauti, na ndio maana tunasema tunatoa advisory services za wealth creation au how you can build your wealth kidogo kidogo, kwa sababu hata matajiri wote walianza kidogo kidogo, na mwisho wa siku unaweza ukafikia malengo makubwa. Inawezekana baada ya miaka 5, miaka 10, miaka 15, inategemea unakoanzia. Na sisi tuko kwa ajili ya kukusaidia kutoa ushauri ambao sasa tunaweza tukakulink hata kwenye soko la hisa, tukakulink kwenye UTT, Unit Trust of Tanzania, ambako pia kuna offering nyingi sana ambazo sisi tunaweza tukakuadvise na tukakuconnect na tukafanya transactions on behalf, kwa sababu saa nyingine hauko hapa na una uharaka kufanya hivyo, tutakusaidia
kupitia hizi advisory services. Lakini pia kuna opportunity nyingi tu za investment. Tunafanya kazi na partners wengi sana. Ndio maana nasema hii proposition au hii offering sio tu kwamba everything it will fit all. Kila mtu ana uhitaji wake. Ndio maana tunasema core service aspect ni relationship based. Kwa maana lazima tukujue, tukusaidie, tujue uhitaji wako, kwa sababu wewe unaweza kusema unahitaji bond, kumbe sio bondi unayohitaji, unahitaji kitu kingine. Kwa hiyo ni kitu kingine ambacho unaweza ukafanya. Na pia nikasema kuna bima bomba, ni insurance za kuprotect wewe na familia yako ukiwa unasafiri kuja nyumbani, au ukiwa na uhitaji wowote wa kutunza na kuhifadhi na kuhakikisha hata nyumba ikiungua leo huko Uingereza haupati stress. Kwa hiyo ndo Nyumbani Banking, na ndio hizo services na solutions, na tutafurahi zaidi mkiendelea kuwasiliana nasi. Tutaendelea kuelezea na kuunpack zaidi kwa uhitaji wa kila mmoja. Asante Taji. Kama nimejibu hilo swali. Umejibu vizuri. Asante. Mpaka majibu yanakuja ya kwamba kwa mfano sana sasa swala la gharama husika tumeshalielewa. Lakini swala la passport, je, tunahitaji mwelekezo zaidi. Passport, NIDA, naona kama watu walioko nje kama imewa kwaza kidogo hii. Kwa sababu ni moja kati ya mahitaji ya kuweza kufungua account. Sijaelewa, ni Watanzania waliobadilisha uraia wenye uraia wa aina mbili. Na hilo pia ni swali ambalo limejitokeza. Hilo swali ni like policy zaidi. Nafikiri dada Taji, unaweza ukatusaidia? Daisy. Asante. Labda nilifafanue, nafikiri swali lilokuwa limeulizwa hapo na ndugu zangu diaspora, wanachotaka kujua kwamba kwa wale ambao wameshabadili uraia, kwa maana kwa lugha nyepesi, let's say labda ni raia wa Uingereza au Ujerumani, anapata facilitation vipi ya kufungua hii account hapa nyumbani? Sijui kama umeelewa vizuri hiyo swali dada Teresa. Yani diaspora wanachokiuliza ni kwa wale ambao wameshabadilisha uraia, let's say anaweza labda amechukua uraia hapa Ujerumani au Canada au Uingereza. Sasa ana ile interest ya kufungua account hapa nyumbani ili kuweza kusaidia ndugu zake, ili kuweza kuinvest huko nyumbani. Anafanyeje? Kwa sababu maelezo yako umesema kwamba awe na kitambulisho cha NIDA, awe na passport, au awe na ile residential permit ya ile nchi anaoishi. Sasa hao wanaokuuliza ni wale fungu lingine la diaspora, kwa maana wale ambao wameshabadilisha uraia. Tunawasaidia vipi kama Stanbic? Tunasaidia vipi akitaka kufungua akaunti? Kwa sasa hivi, kwa sababu tuna regulator wa banking ambaye ni BOT, na sisi tunafata yani governance waliotoa kwa kufungua account. Kinachotakiwa ni lazima uwe raia wa Tanzania kwa sasa, na ndio maana nimemuomba dada Taji kama Daisy. Daisy, yes. Kama kuna chochote kwa sababu sasa hivi ni raia. Kwa hiyo kama mtu ana dual citizenship inakuwa ni ngumu sana. Lazima uwe raia wa Tanzania ndio unaweza ukabenefit hizi solutions za Nyumbani Banking. Na ndio maana tukasema lazima uwe na passport ya Tanzania, valid Tanzanian passport, uweze kufungua hii account. Sasa kwa upande wa policy sasa sijui. Naona tunashauriana. Dada Daisy, mwaka wangu. Asante moderator Taji Liundi. Najua hili swali mmekuwa mnalizidi kulirudisha huku kwangu, lakini nafikiri swala la leo ni unveil Nyumbani Banking, na tujikite kwenye hilo. Haya masuala mengine kwenye aspect za uraia pacha au and so on and so forth, naomba hayo tuyaache, kwa sababu mada kuu ya leo ni unveil Nyumbani Banking account. Sasa kwa wale diaspora ambao walikuwa na hayo maswali kwamba what happens to them
endapo kwamba wameshachukua uraia wa nchi nyingine, hebu ili mliache kwanza Stanbic waendelee kulidigest, na sisi kama wizara tutaendelea kulifuatilia, tuone wanakuwa accommodate vipi in terms of nyumbani accounting banking. Lakini kwenye masuala mengine ambayo yako katika aspect ya serikali, naomba tuyaache hayo, tujikite zaidi kwenye kile kilichotuleta leo kwenye mada kuu ya leo. Asante. Na tumetake note, lakini kwa sababu ni Watanzania tunaozungumza nao kutoka sehemu mbalimbali duniani, wana hamu sasa ya kushiriki katika maendeleo nchini. Kwa hiyo tumetake note na ndio sehemu ya kujifunza vizuri kabisa. Pia karibu pia. Ndio, karibu Omari. Asante sana moderator ndugu yetu Taji. Kwa upande wa, najua ni kitu ambacho kimesumbua kwa muda kuhusu kwamba mtu ameenda nje ya nchi na kwa namna moja au nyingine amepata passport ya Kiingereza au ya Kimarekani au South Africa au whatever. Kwa sasa hivi kuna namna ya kufungua account ukiwa na passport za nje ya nchi. Lakini kwa namna ya kunufaika na Nyumbani Banking, sisi tumesema kwamba inabidi kuwa na vitambulisho vya Kitanzania. Nadhani kitu ambacho tunakiona kwamba kitakuwa na cha busara zaidi ni kuendelea kufanya kazi na wizara. Najua kuna vitu wanavifanyia kazi, siwezi kuingia kwenye details zaidi kwa sababu sio eneo langu, lakini nadhani kuna namna huko baadaye ambao inaweza ikafanyika kwamba hata wale Watanzania ambao wamepata passport za nchi nyingine kwa namna kwamba tayari wana uraia wa nchi nyingine, wanaweza wakanufaika na vitu kama hivi ambavyo kwa sasa hivi vinahitaji vitambulisho vya Kitanzania. Nadhani labda tuliache hapo kwanza, lakini tumelipokea, tumelichukua na tunalifanyia kazi. Vema kabisa. Kuna ndugu yetu anaitwa Robert Shirima, anauliza kwa mfano mimi imenipotea hapa kidogo hapa, na nimefungua account na nipo nchi ambayo hakuna benki ya Stanbic. Je, nafanyaje kuweka pesa kwenye account yangu? Asante sana kwa sababu Robert Shirima na Watanzania wengine ambao wako nje na wana issue kama ya Robert, ninajua kokote uliko una account nyingine ya benki nyingine yoyote na umefungua tayari account hapa, au ungependa kufungua kwa utaratibu tulioutoa na ukafanikiwa kufungua baada ya kuwa amewasiliana na wewe, namna ya kufund account yako ni rahisi tu. Unaweza kwenda kwenye banki yako ambako ulipo ukafanya transfer kawaida kwenye hii account, kwa sababu tutakuwa tumekupa details zako za account. Unaweza ukafanya hivyo, lakini pia unaweza ukaingia kwenye mtandao wa internet banking wa hiyo banki uliopo, na kwa kupitia kadi yako hii ya platinum pia unaweza ukatuma hela na zikaja moja kwa moja au zika reflect kwenye hii account yako ya Stanbic ambayo ya Nyumbani Bank utakuwa umefungua. Kwa hiyo kwa namna hiyo utaweza kuservice account zako zote, iwe ya transactional au iwe ya savings ya aina yoyote, kwa ajili yako, kwa watoto, kwa modality hiyo. Asante Taji. Alright, nashukuru sana. Sasa ngoja nirudi kwenu katika safu, kwa vile kwa ninachokiona kwenye messages ambazo zinakuja sasa, tunahitaji engagement ya moja kwa moja na watu ambao wana maswali specific sana. Na kuna kukubali kiasi fulani kwamba kuna maswali baadhi ambayo yanahitaji muda na ufafanuzi zaidi. Nimependa ulivyozungumza dada Daisy kwamba leo lengo letu kuu lilikuwa ni kuzindua huduma hii Nyumbani Banking. Tumeelewa vizuri, umeifafanua mara mbili kwa faida ya diaspora wetu, nao wanakuja na maswali, lakini kama katika safu tuna chochote cha kumalizia, naomba tufanye hivyo. So Kevin, I'm requesting that as a panel, I come back to you for 2 or 3 minutes, maybe for any clarifications, if you've seen anything online that you wish to react to, so that we could actually come to a close and
and thank all the participants that came through. And we hope that they will pick this up. Kevin, over to you. Thanks very much again. I think really in closing, just to say, first of all, thank you very, very much for taking the time to engage with us today. Hopefully you've got a good sense of what Nyumbani Banking is about. I think it's a great solution and a great offering that we certainly look forward to being able to engage further with you on, and look forward to building Tanzania together as you look to invest back in the country, and as we look to work with you to build the country and to be true to our purpose, which is Tanzania is our home. We drive their growth. Thank you. Kwa kumalizia, mimi napenda tu kuwashauri Watanzania wote wana diaspora ambao umejiunga nasi na ambao tutaendelea kusikia zaidi kuhusu Nyumbani Banking, kwamba tunawakaribisha sana. Hii huduma ni kwa ajili yenu na tupo tayari kuwasaidia. Kama Taji alivyosema, kuna maoni yenu na maswali mengi ambao hatuweza kujibu kila kitu. Tumeyachukua yote, tutayafanyia kazi na tutawarudia mmoja mmoja. Kwa hiyo endeleeni kuwasiliana nasi kupitia Nyumbani Banking @stanbic.co.tz na tutawasaidia. Karibuni sana Stanbic Tanzania. Asanteni. Asante, karibu sana Omari. Asante sana Taji. Mimi kwa upande wangu, first of all, just to thank all the participants ambao wametujoin leo. Wengi of course wametujoin online through different platforms. Really grateful that we've rolled it out. And special thanks to Honorable Minister Ambassador Mulamula for her remarks, but also for unveiling this fantastic proposition. Kwa hiyo tungependa tu kuwakaribisha Watanzania wote mliopo duniani, na kwa kweli tumefarijika sana kwamba kuna Watanzania kutoka Uingereza wamejoin, kutoka Marekani, Oman, Japan, Misri, kote South Africa. It's a pleasure. It clearly indicates that we've had a fantastic reception to this event. And on that note, please come. Karibuni Nyumbani. It clearly means that you don't have to necessarily be physically here for you to do banking back home. You can do that, and Stanbic is enabling you to do that from where you are. Vile vile ni toe wito tu. Unajua kuna platform nyingi sana za wana diaspora. Dada yetu Daisy Mwakawago hii anazifahamu vizuri zaidi kuliko sisi. Mtukaribishe kwenye platform zenu. Tayari tulikuwa tumefanya maongezi na wenzetu wa Marekani, lakini ndugu zangu wa Manchester wana organization yao inaitwa TAGMA, Tanzania Association for Greater Manchester. Yes, ambayo imeenda kwa muda mrefu, na mimi mwenyewe nilishiriki katika kutengeneza structures za hiyo organization. Lakini platforms zipo nyingi, kwa hiyo niwakaribishe wenzetu kama uko Manchester, Birmingham, uko Oklahoma, uko New York, Cape Town and whatever. Karibuni sana. We are the place for you. We are the darling of the diaspora. Kwa hiyo karibuni sana. Stanbic Bank ni benki yenu, mfanye mahitaji yenu yote kupitia Stanbic Bank. Karibuni sana. Thank you. Asante sana kwa hii nafasi. Naomba tu tena nirudie kutoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Waziri Balozi Liberata Mulamula kwa kuweza kutufungulia rasmi akaunti ya Nyumbani Banking, na kumshukuru CEO wa Stanbic Bank Kevin Winfield, Teresa Majinge, Omari Mtiga, of course na moderator wetu Taji Liundi. Of course ni wajina wangu, yeye ni Taji with a J. Mine is Tagi Daisy with a G. Kwa hiyo kuna hiyo confusion, akafikiri tuna rhyme. Lakini in any case ninawashukuru sana diaspora ndugu zangu. Na mimi pia nilikuwa kwenye upande huo wa kwenu miaka ya nyuma kidogo. Nimeanza kuzeeka, lakini bado I still look young. Otherwise naomba tu ni wa encourage
invest back home kwa wingi, muitikie wito. Tumepokea yale maoni yenu mazuri ambayo mmezidi kuyatoa. Tutayafanyia kazi kwa kushirikiana na benki ya Stanbic na kuona namna gani tunawasaidia wale ambao bado hatujaweza kuwapatia mwafaka namna gani mnaweza mkafungua hizi accounts. Lakini vile vile tutashirikiana na benki ya Stanbic tuweze kujua sasa account manager ni nani kwenye aspect hii ya diaspora na contact persons zake ni zipi, ili tuweze kutuma barua rasmi kwenye balozi zetu zote kuweza kusambaza hiyo taarifa kwa ajili ya kusaidia ile accessibility ya nyie diaspora kuanza kufungua hizi accounts au kupata ile huduma ya papo kwa papo, kuweza kuweka hiyo facilitation. Lakini all in all, the door is open. Wizara iko tayari kuwasaidia, kuwaengage. Naombeni mzidi kuleta maoni yenu mazuri ya kuweza kuboresha products mbalimbali, na tuko tayari kuyapokea na kuyafanyia kazi. Asanteni sana waheshimiwa mabalozi, maafisa wenzangu kwenye balozi mbalimbali nje ambayo mmekuwa mmehamasisha vizuri diaspora kuitikia wito. Asanteni diaspora wote kwa kuweza kuitikia wito, na asante sana Bank of Stanbic kwa kuweza kufungua product nzuri ya kuweza kuengage diaspora. Nawashukuru sana sana sana. Asanteni, kazi iendelee. Asante Daisy, asante Teresa, asante Omari, asante sana Kevin, asante sana Mheshimiwa Waziri Liberata Mulamula na Mheshimiwa Waziri na Balozi. Mimi naitwa Taji Liundi, ni fahari yangu kubwa sana kuendesha unaweza kusema mdahalo huu kupitia mitandao, kujiunga nanyi wa Tanzania sehemu mbalimbali. Mungu awabariki sana. Ujumbe hapa kwa Kiingereza umeandikwa a ticket to building wealth. Huhitaji ticket kwenda mwezini au Mars, lakini ticket ya kurudi nyumbani ndio hii sasa. Kata tiketi hii, jiunge na Nyumbani Banking kupitia Stanbic popote pale ulipo. Tusiwe na shaka, tusiwe na hofu. Tuliopo nyumbani ambao hatukuondoka, tuna imani kubwa sana. Karibuni nyumbani. Nyumbani kumenoga. Asanteni sana. Asubuhi njema, jioni njema, mchana mwema. Mungu awabariki sana. Asanteni sana. All right.